Tena mtazamaji, nyuma ya pazia la tasnia ya ubunifu nchini Kenya wapo wakurugenzi ambao kazi yao ni kuunda simulizi tunazoziona na hata kusikiza kila siku. Leo usiku tunasimulia hadithi ya Nick Wambugu, msanii anayesifika kwa jicho lake makini la ubunifu, akiwa nyuma ya filamu The People Shall iliyosimulia maandamano ya kizazi cha Gen Z dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 pamoja na Street Dreams. Na licha ya kazi yake kusifiwa na kuacha alama katika tasnia, maisha ya Nick sasa yameingia katika kipindi kigumu. Amepatikana na ugonjwa wa Hypocellular MDS, hali iliyomlazimu kuweka kando sanaa pamoja na ari, ubunifu na hata kipaji chake kilichong'ara. Leo Nick hapiganie tu sanaa yake bali afya na uhai wake. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Ellen Aura na taarifa hiyo kamili. My work has always been about people, real people, standing in their truth. I've told stories like The People Shall, where courage meets the street. Street Dreams, Dancing to Survive, a film about young dancers who chose art over chaos. Each film has been a mirror held up to the human spirit. And maybe that's why this moment in my life feels so strange, because for once, I'm the one inside the story. Nick Wambugu mwenye umri wa miaka 34 anaingia nyumbani kwa hatua za tahadhari. Nguvu iliyomwezesha kuvumilia siku ndefu za uhariri kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa inaonekana kulazimika kuhifadhiwa. I started feeling some sort of fatigue. And when was this? This was October. At that time also, my adrenaline was so crazy because I had a film that I was premiering at the NBO Film Festival. For me, I just thought, okay, this fatigue, it's something that I'll cure. I'll deal with. I'll deal with it when I finish the festival. So that's the number one symptom. The second symptom is I could hear like the pulse of your heart. You could hear it between your ears. Akidhani ni uchovu wa kawaida, hali yake ilizidi kudhoofika. On the 8th of November, that's when I told my sister and my bro, hey, I think I need to see a doctor. We went to MP Shah. I explained to the doctor what I'm feeling. They just took my blood. My RBC was 2. My platelets was 2. Hapo ndipo hali ilipochukua mkondo wa dharura. Nick alilazwa katika kitengo cha uangalizi maalum, yani HDU, kwa siku 5. Madaktari walifanya kipimo cha bone marrow biopsy na sampuli zake zikapelekwa nchini India kwa uchunguzi wa kina. Wiki 3 baadaye majibu yalirejea. Nick alipatikana na ugonjwa adimu unaojulikana kama Hypocellular MDS. MDS stands for myelodysplasia. Myelo is blood cells and dysplasia is where they're disorganized. And hypocellular means low cellularity. So the commonest type of myelodysplasia is hypercellular, where there's a lot of cells, but essentially the bone marrow has become non-functional. So it's disorganized, it's not making the cells. The 3 critical cells that the bone marrow makes is hemoglobin. If that's low, you're anemic. It makes white cells, they help you fight infection, and then platelets that help the blood to clot. Nick sasa hulazimika kufika hospitalini mara kwa mara kupokea damu. Anasema kila mzunguko wa matibabu humgharimu takriban shilingi 100,000. This pretty much meant that I have to stop working. Because first of all, my white blood cells are down, and white blood cells are the only things that you can't be transfused to. I mean, you miss the camera, you miss the long nights edit. Kuna vitu hizo una miss, but sir, literally you are tied to, you can't do them. Tarehe 2 Mei mwaka 2025, Nick Wambugu pamoja na wenzake 3 walikamatwa na maafisa wa DCI kwa madai yanayohusishwa na filamu ya Blood Parliament.
Tukio hilo liliibua maswali mengi kuhusu kilichojiri wakati wa kuzuiliwa kwao. Kwa sasa, kutokana na hali yake ya kiafya, Nick hawezi kuhudhuria vikao vya mahakama. As myelodysplasia is commonly a disease of much older patients, in younger patients there can be a genetic tendency to get now the official treatment. That's a bone marrow transplant, and now that's what it's 9 million. I need to be in India like yesterday. The more I stay here, besides the cost, is the condition might mutate. Licha ya ugonjwa wake, Nick anapata nguvu kutoka kwa jamaa na marafiki ambao wameungana kumsaidia katika kipindi hiki kigumu. Ndoto yake ni kupata nafuu ili aweze kurejea kazini. Helen Aura, NTV.